Our God who sat upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set man free. And he shall say, said, "Oh, I said, they never also say, oh, you do it here for some church in Maniso. Or for crown and you here. Yet to me for your sister and talk crowd. Only I was in the now show crowd for 7 of you. See him here, Abraham one. I put no surprise for name. Not ordinary son of crown, Abraham. Shep now by your fossil. There is a God, He is alive, in whom we live, and we survive from dust our God, created man, He is our God, the great I am, the great I am. I don't know be a free again Yankopon ka obia. I don't know me a wogidie say Yankopon ohu ye mobode afefufure dum yen. Ono ankasa ne taban kese obekoso de aboye ho ban na mbo ugusu a oye. Yen say brekura no ye kai mo say adesua no ye toaso. Na otwe etwa mu ye de 666 adesua no kwawie e wa baba sem bebre. Na anigi samo a ebreniti ayenti amma mentumi anka ne se ensafunu bebre ahyahye to nsafre ma ye kɔhɔ na ye de beye enamienu anase ndamiensa ekɔkyerɛkyerɛ saade efiri akuntabuo ba kon de komienu miensa ne ye kenka ho nyina enti za won so wani gye ho so obeto nsafre a ye aye krado ti e pesa woti ahye pa ho ne se 666 no ade a abetwam da dominion owu ye yenne AD 81 to AD 96 and odi ade ono no Yankopon de sa ensia miensa no ma no ifise no oklemu so ye Yankopon ene Yankopon ka che Kristofo ne se oye nipa ye Yankopon enne ye betua so aye akuntabuo aye toso enso. Today we continue with the figure 7. The figure 7 is God's number, or God's figure. When we look at Genesis chapter 2, verse 1, 2, 3, the Bible tells us that God finished his creation on the 6th day, and on the 7th day he rested, and he blessed that 7th day. So the figure 7 became God's number. See, I can kind Genesis woman, it should be a rich about who is me and son. Also, we are so near Sassi, near one Safina Bob. Yankopon di nature na gba ade na dey to so ohome every human nyina ho njo Yankopon no a eti da to so no na ohira so ote ho no ohira so na mom dey to so na ote ho no ohira so no wanka ho asem ankire Adam da over 900 years Adam tena ase ni nyina Bible be bie no obetumi akotu akire se Yankopon ka kire Adam so odin ko bia edwuntro mo so onno na onwe ho no o kaka mo kire ne se onfa nansia na enlo le de to so nson onho me dabi Yankopon anga ho asem eniba Yankopon ka ho me da ho asem e kire won de edikan ye Israel fo bra Yankopon yi wan free Egypt mamu na ode won ekọ na esare so o beto mana ama won wadi no o kan se o mo nsisa mana no dakuru bia de na mum de to so nsia de omo nsisa na mienu de efize da eye humeda no Yankopon so on to mana enukra Israel fo no ya so de emo mu bi within days no enru de to so nso no wo sisa na mienu de odi ni obedi ni saada no ade chi de aka no Bible say na dore moa na abon ema enukra Yankopon bufuye chance mu yina okan Exodus chapter 16, especially if you verse 20, for the first time Yankopon obesha humeda humra ama Israel fo na omo aduane a efiri so bra wongu esare no so a no won yefo bia na Yankopon no a na ma aduane for 40 years mfi aduanan nti first time o kan se ni ba ni humeda na ye o ma Israel fo nso na Egypt fo na Ethiopia fo
na Libya man wɔ hɔ na Sudan man wɔ hɔ ne aman bebree Nyankopɔn ka kyerɛ Israel fo nkuto nti the figure 7 no bɛyɛ Nyankopɔn figure na sɛ woni adagye na wokenkan Leviticus chapter 26 sa chapter no of Leviticus no Nyankopɔn ka kyerɛ Israel fo sɛ so mo tie ne nsɛm a waka kyerɛ wɔn nam na ko Moses so na wɔn di so a ɔse wɔn ho bɛtɔ wɔn a aduane a afia etwa mu no na ɛwɔ hɔ no ɛnsa na afoforo nso aduane abepie so a wɔn nya baabi mbɔmfa foforo no ngu na wiase na bebu wɔn sɛ wɔn ho tɔw na mmom Leviticus 26 no mu efiri verse 18 ɛne Yankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ na mmom sɛ mo anim asɛm so na mo yɛ deɛ mo pɛ na mo sensene mo kɔn na mo antie me mmara na mo anti so anya ɔsɛ me de asotwe ahodoɔ nson me de asotwe nson okay verse 18 na ɔka nson ba verse 23 24 ɔsɛ mɛsan ɛde asotwe nson no kan bɛyɛ mprɛnan within Leviticus 26 na kyerɛ sɛ ɔde asotwe a ano yɛ hye ano ɔden emu bi ni sɛ ɔma Babylon for bɛsesa wɔn ɛkɔgu Babylon for 70 years emu bi ni sɛ ahenie na Israel ahenie a na emu apai na ebi wɔ atifi na ebi wɔ anafo no atifi fam ahenie no ɔma Assyria ɛhemfo bɛsesa Israel fo egu wɔn nyinaa musuakuo dumi edu no ɔde wɔn gu ɔman foforɔ so na ɔkɔfa nkɔfo bi firi saa aman ahodoɔ no so ɛde wɔn bɛgu a saa nkɔfo no wɔfrɛ wɔn Samaria fo asotwe nson yentie nson de yɛn Awurade Yesu Kristo ɔka fa ho Lucas and Betty do back home. Jesus said something about the figure 7. Let's look at Luke chapter 11, verse number 24 through 26. This is what Jesus said. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest, and finding none, he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it swept and put in order. Verse 26. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So here Jesus is speaking about 7 other spirits which are wicked than that first spirit. So he used the figure 7 to talk about something that is greater in proportion. The intensity of faith is there. If it is a blessing, if God bestows on you 7 blessings, it means you are bountifully blessed. But when he brings his 7 punishment, it means you are going to suffer severity of that punishment. Inti enso ejina homa bibia ekonkan say ya de papa eyishira enya de papa eya asotwe yenko akontabuo enwotwe yenim say Yankopon bo ne ndan ye won nanso nanso ye taati say enen na wotwe ana na wotwe de dikan na Jesus Christ wo ye kenkan Lucas empa ye behu bribi eti aduonu enan nchichemu ba kokosi enhia no in Luke chapter 24 verse 1 to 6. I'm reading, so we consider the figure 8. Now on the first day of the week, very early in the morning, and they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared on the first day of the week. Or say now chum day dikan na menkwa ni mo pi gra ye kasafa Jesus da osoro fe ofumu osoro fe ofumu na chum day dikan wan ka say nan som day dikan na chum day dikan inti figure 8 akontabo wo hwela nkasa no ejina ho ma owu sori ejina ho ma Awurade Yesu Kristo na metwa so akenkan no. When I continue the reading, verse 2, he says,
but they found the stone rolled away from the tomb. Verse 3. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in shining garments. Or see, now you day deacon, and maybe echo baby our the Jesus. Na what they in Hambia, I see, so they could go Jesus is also. Or Muko, Abodanua, Jesus Niperia or now. Na Omufri Mupie, na Samana How. Emua Musha, Melma Baby or Moshenta Fita, agent of the chain. Now, assembly and all kind. What did these 2 men say to them? Verse 5. Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? They asked the women, why are you seeking the living among the dead? Oh, beside a man is either a movie or Tiasophone. Oh, baby, where says you why did I want to Jesus or Tias? Oh, we no more sorry. Or sorry to a movie or Tias. Yet, verse 6. He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee. So Jesus was not in the tomb. He had risen from the dead. Hallelujah. Jesus sorry for you. One can in the owu ani no so. Nti abofo yi e kan sa se mo kire e ma. Enti adofo no ye firi na ochu no so a enkro de ye ni eho asem biara ka. Se bibi mpo ha de be kan se ye awofo ye maame no omuyi se akosome nkron na yankopon ye adom a na omo awoye. But they do a home where ya enu e go hon so a ekra. Lemon say ye ba akontabuo edu so. Akontabuo du no. Enso gina ho ba bibia ekọ nkan. Bibia emu yedu. Bibia ewa. Say you obi a wa ben a ye say he is 10 times clever. Na ye hwe asem bi wo Numbers 18:9 jemu aduonu kosi aduonu miensa. Numbers chapter 14 verse 20 to 23 about the figure 10. Then the Lord said, I have pardoned according to your word, but truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord. Verse 22. Because all these men who have seen my glory and the signs which I did in Egypt and in the wilderness, and have put me to the test now these 10 times, and have not heeded my voice, they certainly shall not see the land which I swore to their fathers, nor shall any of those who rejected me see it. So in this text, Numbers chapter 14, reading from verse 20 to 23, God said that the Israelites tested him 10 times. But at least, if you look at their history from Egypt to that time, they had done certain things to annoy the Lord God. We can count about 3. When they disobeyed the instruction on the manna, in Exodus 16, in Exodus 17, when they murmured, when they were thirsty and there was no water for them to drink, and then this particular instance also in Numbers chapter 14, they were thirsty again. Or in Numbers 14, actually, the spies whom Moses sent returned, and they said that 10 of them said, we cannot fight the people in Canaan. 3 times. And here God said they had tested him 10 times. So why did he use 10 instead of 3? It is because
the 10 figure in significance of biblical figures is talking about something that is extensive. Onyankopon say Israel for aso na hwempredu nanso se wo kan pa na nko mo aso na hwemprensa no wo kan Exodus 8:2 man na no say nka da bia omu sisa de omu bedie na ebi mu ya so de sisa 2 days na mienu de no na Exodus 8:2 ensukom de won no so omu nwi ti a Moses ekasa pra ti a Awurade Yankopon ene ahanso no message dunan na Moses asoma akwansirafo dumienu mo akohwe Canaan man no aba omo ba ene emudu se nkrofo no omo soso mo wa echen yentumi ne won ntu hwe mu ba na omo aso Yankopon ahwe mbre miensa nanso Onyankopon se omo aso me ahwe mbre du nti edu ni gina ho maden egina ho ma bibi e doso bibi a ekọ nkan nti adisem eti mienu njijemudu Onyankopon ka kire ekrisofo se omo behu na mani dadu nsuso omo hu amani mfie bi nti edu no egina ho ma bibi a ekọ nkan na se yekenkan Daniel nwoma eti ba kunjemu aduonu a yebehu edu hu asem bio. When we read Daniel chapter 1 verse 10, verse 20, we will see about the figure 10 again. And this was when Daniel and his friends were taken into Babylonian captivity. And King Nebuchadnezzar sent them to Institute of Languages that they should study the language of the Babylonians for 3 years. Where Abra or Nebuchadnezzar or call Israel for Diakon, no fa Israel additionally be said Daniel, and in for Hananiah, Mishael, Azariah. And Nebuchadnezzar to two on Abosumdin, or my Daniel Belteshazzar, Hananiah or man Shadrach, Azariah or man Meshach, and Mishael or Mano Abednego. Where you know Abosumdin, Nebuchadnezzar the man Israel for you. So mungo sia Babylon kasa mfie miensa wo school wo Babylon kromo na additional echi yenti asomo isi. After their 3-year studying the language of the Babylonians in Daniel chapter 1 verse 20, then the king interviewed them, and among them all none was found like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Therefore they served before the king. That is verse 19 of Daniel chapter 1 actually. Verse 20. And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them 10 times better than all the magicians and the astrologers who were in all his realm. This is wonderful. He found them 10 times better. Into 10 times or no, Odigina ho, Edema, Bibia, a conca. Omun Numadia and Bredu, there's a Munumadia pa. Video baby sound be a no way, no. Into a Druno, Agina ho, and myself. Revelation chapter 2, verse 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. That is it. So figure 10 talks about something which is brilliant, extensive, for many years. That is it. Now we come to the figure 12. Because there is no significance for figure 11. Afe yeba akuntabuo dumi no so. Say ye ni du ba ko de. Bibia say ni ho. Na dumi no so ejina ho ma Yankopon krofo. The figure 12 stands for God's people. So we are abamda dem a. Onyankopon de Jacob ne mmamere ma dumi no na chichire o man Israel. Na odi Jew for so and man. Jesus Christ and so by now a power as some for do me every nation for bebre and no na
waka kyerɛ wɔn sɛ wɔnkɔ nkɔtwɛn wɔ Jerusalem na Honhom bɛba wɔn so. Ampa Honhom ba asomafo yi so wɔ Pentecost a na ɛyɛ afahyɛ wɔ Israel man mu. Jesus ne wusɔreɛ ne ne soro kɔ akyi Pentecost edi kan baeɛ. Honhom bɛgu wɔn so. Asomafo dumienu ɛkasae saa da no ɛwɔ Jesus a ɔbɔ n'asɛnnua na wɔsie no na wasɔre afiri awufuo mu. Na saa da no Bible kyerɛ yɛn sɛ enipa mpem mmiɛnsa gyidi ɛma wɔbɔ wɔn su ɛma wɔn ɛbɛyɛ Akristofoɔ. Enti mmarima dumienu apamdada mu wɔkenkan Genesis chapter 49 wobɛhu Jacob ne mma dumienu ne nyinaa ne ba no odi kan na ne din de Reuben, ne ba no otwa toɔ na ne din de Benjamin. Saa mmarima dumienu yi Yankopɔn de wɔn yɛ ɔman Israel ɛwɔ Egypt man mu na oyi wɔn na Moses nsa so ɛne Joshua ɔbɛto adwuma no so na ɔde Jewfoɔ som ɛmaa wɔn. Na Jesus nso ɛpaw asomafo dumienu na ɔde Kristosom ɛfa wɔn so ɛhyeta wiase nyinaa ɛwɔ hɔ besi nnɛ. Enti dumienu no ɛkɔgyina hɔ ama Nyankopɔn nkurɔfo na Nyankopɔn nkurɔfo no dumienu no sɛ wode apamdada dumienu ne apamfoforo dumienu bɔ mu a wobɛnya nnipa 24. Nti adiyisɛm nwoma no wokenkan a wobɛhu sɛ eti 9 hɔ ɔkyerɛ Onyankopɔn te n'ahengua so na atiasefoɔ baanan atwa no ho ahyia. Asa atiasefoɔ baanan yi Bible nimdifoɔ kyerɛ sɛ ɔmo yɛ abɔfoɔ bi ɔmo ho ɔden kyɛn abɔfo nyinaa a wɔfrɛ wɔn cherubim. Na afei saa abɔfoɔ yi bɛhu sɛ wɔn aniwa no ɔmo wɔ bi aniwa no bi wɔ anim nse, ɔmo wɔ bi wɔ nkyɛn mu nse, ɔmo wɔ bi wɔ akyirɛkyirɛ se. Na Nyankopɔn yɛ saa abɔfoɔ no ma adwuma ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo ɛyɛ bodyguards. Na ɛno nso nkyerɛ sɛ ɔmo nni hɔ a obi bɛtumi Nyankopɔn. Te sɛ yɛn nipa bere a Onyankopɔn ɔmmɔ nipa no na ɔyɛ Nyankopɔn. Bla ɔmmɔ so abɔfo no na ɔyɛ Nyankopɔn. Na biribiara a Onyankopɔn abɔ no sɛ saa deɛ ne nni hɔ a Onyankopɔn ɔntɔsene biribi ɛmfiri ne tumi so daa ɔyɛ Onyankopɔn. Saa ne tie. Enti abɔfoɔ ɛnnan yɛ atwa Nyankopɔn ahengua ho ahyia yi wɔn nso akyi ɔse ohun mpanimfoɔ 24. Ɛwɔ mu sɛ hɔ no nka sɛ mpanimfoɔ 24 no ɛyɛ David mma dumienu ɛwɔ apamdada ne dumienu asomafo dumienu. Na 24 gyina hɔ ma Nyankopɔn nkurɔfo nyinaa sɛ ɔmo wɔ representation, ɔmo wɔ nsianamufoɔ a Onyankopɔn no ama ho kwan ma wɔatwa n'ahengua ho ayɛ de ahyia. Enti dumienu gyina hɔ ma Nyankopɔn nkurɔfo. Wokan Luka asɛmpa eti 6 nchichemu a ɛyɛ dumienu kosi 16. When you read Luke chapter 6 verse 12 through 16, you will see that Jesus went out all night in prayer, and when it was day, he came and chose 12 out of his disciples, whom he named apostles. Luke chapter 6 verse 12 to 16. Luke as a peti nchichemu dumienu kosi 16. Ɔsɛ ɛbrɛ no mu no Jesus kɔ mpaebɔ na anadwo no wana bɔ mpaeɛ adeɛ kyeeɛ no ɔfrɛ n'asuafoɔ bebree no na ɔyi wɔn mu dumienu a ɔfrɛ wɔn asomafo. He chose 12 out of his disciples whom he named apostles. Therefore, the name apostle is not a title that anyone signs up and then he puts it on himself. No. They were specifically prayed about by Jesus throughout the night, and when it was day, he chose 12 of his disciples and named them apostles. The rest of them remained disciples. Later on, he chose Paul also to become an apostle on a special circumstance. Therefore, you don't just go about and call yourself apostle. Sometimes we hear people even calling themselves senior apostles. How? Asomafo eye jinabia bia wonsori ya no akukuru saa de na to ho so David enti saa.
Jesus kopo mpaye anadwo de suom wana ade achi ye no frɛ na somafo na suafo bebre a no owo na opawo mu dumienu a oto won di asomafo enti won sɔre a no ato won sɛ wo yɛ osomafo na wo kura obeti a obi so oyɛ senior oyɛ apostles no epani asomafo dumienu no kura na obi amfrɛ no ho senior apostle obi amfrɛ no ho sa na wakogu crusade na ato wo so ekyire Paul ekɔ Damascus akɔkyekyere Kristofo no Jesus hyia no kwan so oyi no ho adi kyerɛ Paul na Paul nso bɛyɛ osomafo enti osomafo ankasa bra no kan asomafo nyuma eti baako gyegye mu aduonu miensa dikosi aduonu ensia no a osomafo etwa sɛ ɔyɛ obi a wahu no Jesus pɛn nti Paul enam so ohu Jesus wɔ Damascus kwan so nti Emma Galatians chapter 1 verse 1 oka say Paul a emfiri nimpa na enam nimpa so na mu efiri Awurade Yesu Kristo ene Onyankopɔn no oyɛ osomafo enti na wo mo frɛ wo apostles ni nyina no si esua Bible yie pa wo nso mo nyɛ apostles ɛyɛ wo an na kukuru sɛ di ni di ato wo ho so enti akontabuo dumienu no egyina hɔ ema Nyankopɔn krɔfo apamdada nimba dumienu apamfoforo asomafo dumienu saa nkrɔfo nyinaa sɛ apamdada no mu a ɔbɛyɛ Jewfo a Onyankopɔn de Judafo som ma asomafo dumienu na Kristo nam wɔn so de Kristo som ɛbɛ wiase na saa nkrɔfo yi na wobɛhwɛ a wɔatwa Nyankopɔn ahemwa ho ahyia Onyankopɔn yɛ adom na sɛ yɛhyia da foforo a yɛba bɛhwɛ figure 1000 enti yɛfiri figure 1 de ahwɛ ni nyinaa bɛduru 12 no yɛ jump kɔ the figure 1000 yɛn kɔ 13 ɛyɛ sumansom ho nɔma no ne nyɛma bi yɛn no na yɛsua biribi a ɛbɛma yɛate Bible n'ase nsɛm bi a akeka afa akontabuo ho enti next week Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛhwɛ the figure 1000 akontabuo apem ɛne de gyina hɔ ma na ogidie sɛ eduru so a oni embehia na yɛatoa adesua so Nyankopɔn a ɔyɛ ɔdomfo no mɔbrɔmufo a ɔde afefoforo adom yɛ no ɔmma yɛntena ase na yɛnsua n'asɛm na yɛhwehwɛ kwan pa a ɔde ato wɔ sɛ yɛmfa so nsom no na yɛsom na yɛn nkwagye ama yɛn kra ɔnka yɛn ho kɔsi sɛ yɛbɛhyia bi wɔ Kristo din mu nti amen bye bye. There is a God, there is a God, He is alive, He is alive in the Didi yese, didi wedi ho ba faso bebre ya wa. Ba twentwen mo na se o, frɛ. Jesus Christ fire crowd say, ye no be hwea bom e wo nyamsem mu. Bibi a wo biara aso ne bi wo. Ya crowd say, ye no be sua no kra na bom na nkwagye a ye nyina ya dia. Ya ni hyira. Ya crowd